Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Thank you for coming on time. Before we start our lecture, now we only have 12 students. Where are the rest? Mana yang lain? Kenapa sikit sangat ni? Makin minggu makin sikit dah towards the end dah ni. Saya rasa saya kena strict on the attendance lah, code letter. Okay. I'm not feeling well actually, but I managed to come to give lecture to you and I hope you appreciate it. Okay, tapi bila ada yang tak masuk, take for granted for the online class, I'm a bit disappointed actually. Okay, do not forget to verify your attendance in your future. And I think I don't want to wait for the more. We can just start our lecture. Nampak tak screen? Nampak ke? Ada. Alright, good. Okay. Right. We already covered subtopic 4.1 and 4.2, which the first subtopic is about accident. Just we look into several previous accident occurred in Malaysia, big tragedy involving head-on collision, hilly terrain, school holiday at night, etc. Then we look into integrated safety intervention program, which you can refer to the matrix. Which matrix? This matrix, right? Mana matrixnya? Okay, this matrix. Okay, because they want to cater or address the human, vehicles and environment factor, as these three factors are the most contributing factors to the traffic accidents. Sometimes not only one factor, it might combine to all factors that cause the accident. Okay, why accident happen? Because one of the drivers fail to cope the surrounding, the driving environment. Okay, so for the integrated safety intervention program, there are three elements, which the first one, they try to reduce the accident, but if the accident can be reduced or still happen, then they also come up with the prevention. Okay, tapi kalau berlaku juga, okay, kemalangan tetap berlaku, then they try to reduce the injury severity by improving the injury and post-injury control. So kalau tengok kat sini, accident reduction and prevention is in the pre-crash category. For example, we can give awareness via education, enforcement, campaign, vehicle inspection, etc. Okay, road engineering program as well. Then once the accident occurred, then how we control? Injury control and also post-injury control, post-crash. Maksudnya semasa kemalangan berlaku dan kita ada injury control, contoh kita pakai helmet so that it can reduce the injury severity of the head of the rider. Then post-injury control, macam orang yang ada dekat situ ataupun first aid, yang rescuer kan, ambulance. And nowadays ambulance is fully equipped with all the advanced technology. So dalam ambulance pun dia dah boleh at least help the victims kan, before arrive at the emergency department of the hospital. Okay, so dah banyak lah improvement dari segi post injury control. Okay, during injury ni, ini termasuk lah airbag lah, apa lagi brake kan, dan semula crash absorption, crash cushion, semua tu during the injury control. Try to reduce the injury severity. Okay, hari ni probably till the end of the class we will try to finish chapter 4. Topic 4.3 is about accident investigation and treatment. Okay, so once the accident occurred, so how we do a forensic, how we investigate,
what are the factors that cause the accidents, and how to treat or mitigate, how to fix the problem. Let's say the accident occurred due to the apa ya contohnya, katalah unsignalized intersection. Okay, selalu berlaku apa ya, kemalangan 90 degrees perpendicular, selalu berlaku. So maksudnya ada kemungkinan dua-dua drivers tak memberi apa ni, tak considerate between each other, so berlaku kemalangan. Maybe how to fix, probably we can put warning sign, that is the most cheapest, ataupun convert the unsignalized intersection to signalized intersection, ataupun kalau ada elemen-elemen yang lain, then we have to do the investigation. Okay, let us look into the framework for accident investigation and treatment. Madam, sorry to interrupt. May I ask? Yeah, sure. Are you recording the lecture today? Yeah. I'm recording. Okay. Luckily you asked. Saya pun terlupa. Sebab saya tekan tadi. Okay. We record. Okay. Sorry. Okay, kita continue. Kejap. Saya tak boleh baca yang atas ni. Apa tajuk dia? Okay, framework for accident investigation and treatment. So it involves several process, kan? Sebab kita nak buat investigation, jadi kena ada step dia. First and foremost, we have to get the data. Okay, the first step, collect and compile the accident data. Where to get the data? The one and only agency that collect all the first-hand data is actually Royal Malaysia Police. Okay, Royal Malaysia Police, PDRM lah. Okay, PDRM. So data-data kemalangan, yang pertama sekali apa-apa kemalangan berlaku, they will report to the PDRM. Then PDRM will distribute the data to the JKR, the local authorities for improvement of the road, for example. Sebab PDRM, okay, polis ni, they only focus on the enforcement. Okay, only focus on the enforcement. Maksudnya, kalau dia dapat maklumat dekat jalan ni banyak berlaku kemalangan akibat pelanggaran peraturan jalan raya, so they will go to the site and probably do sekatan jalan raya ke. So police hanya focus on the enforcement, but to improve the road condition, to identify the cause, to apa lagi, to fix the problem, semua tu kerja local authority, JKR and also MyROS, they will propose. Okay, so once they get the data, computerization and processing of accident record, then they try to they analyze the data. Then third process, identification and prioritization of accident black spot location. Sebab bila dia masuk dalam sistem, dia akan come out tahu, okay, jalan ni, stretch ni ada berapa kemalangan. Ada berapa kemalangan maut, ada berapa kemalangan cedera parah yang mana melibatkan the highest number of motorcyclists, for example, vulnerable road users. Dia ada record tu. Semua tu ada record. Okay, then they will based on that record, based on the statistic, based on the number of the accident record, they will identify, this area is black spot or accident prone area. So they will ask the local authority or JKR to go to the site and do inspection, and probably they will come up with the solution. Then detailed analysis and modelling of the factors involved. Okay, yang ni PDRM tak buat. Ini adalah kerja local authority or any safety actor. Okay, then implementation of the countermeasure, and the lastly evaluation of their effectiveness. Okay, contoh, very simple example tadi saya bagi unsignalized intersection. Okay, dia kata at that unsignalized intersection selalu berlaku kemalangan. Okay, kita tak boleh cakap macam tu je. Kita kena dapat data. So mana data? So that is first step. Dah dapat data, masuk dalam sistem. That is the second step. Then dah masuk dalam sistem, then identify. Okay, yang betul ke kawasan ni black spot? Okay, based on other location. Okay, yes, it is a black spot or accident prone area. Then do detailed analysis. And what are the factors involved? For example, at the unsignalized intersection, probably because of the right of way ataupun minimal gap. Kan kita dah belajar kan gap tu apa? Gap is the
space between one vehicle to the other vehicle in terms of time. Okay, then maybe because of the road geometry, maybe because the high number of vehicle, kita come out with the factors. Apa sebenarnya? Faktor dia manusia ke? Faktor jalan ke? Faktor kenderaan ke? Okay, dah dapat tu. Then we come out with the countermeasure. Okay, contoh. Tadi unsignalized intersection, sebagai yang simple je, unsignalized, we turn to the signalized. Maksudnya, sebelum ni tak ada lampu isyarat dan kita letak lampu isyarat. Okay, then after that, we do the evaluation and effectiveness. Selepas dah ada lampu isyarat, apa jadi? Adakah kemalangan berkurang? Adakah kemalangan masih sama? Then we can come out with the report. Okay, ini adalah framework for the accident investigation and treatment. That is the process. Dapat data dulu till implementation dan buatlah before and after study analysis. Nak tahu ada kesan ke tak penambahbaikan tu. Okay. This is the step of accident data collection from the beginning once the accident occur until, kejap saya, dia punya ni kacau saya kejap. Macam mana saya nak naikkan? Kejap sebab saya tak nampak full screen sebenarnya. Okay, now I can see. Alright. So this flowchart is actually to show you the steps involved from the beginning once the accident occurred till the evaluation. This is the one that I explained to you before, yang saya cerita sebelum ni. Okay, when accident occur tadi kan, kemalangan melakukan unsignalized intersection. So firstly, they will key in the data. Pole 27. Pole 27 ni tahun 1999 if I'm not mistaken. Okay. The pole 27 was introduced somewhere 90s. Kalau tak salah saya 1999, saya lupa. I just have a meeting with the PDRM last 2 days. Hari Selasa baru-baru ni, the PDRM came to faculty and we had a discussion about the pole 27. Actually, pole 27 ni dah agak lama. Now it has 63 or 64 elements in the pole 27. But now they try to improve the pole 27 because, okay, kejap lagi kita akan tengok borang pole 27 ni. Okay, because there are so many lain-lain. Lain-lain tu macam contoh kejap lagi kita tengok, katalah bangsa bangsa. Kita ada Melayu, India, Cina. Lepas tu lain-lain. So lain-lain ni apa? So bila data yang di-collect tu terlalu banyak lain-lain, susah nak analyse. What will happen when contoh embassy from US lah dia cakap, okay, ada berapa kemalangan melibatkan rakyat US? Diorang tak boleh nak bagi data tu sebab semua tu jatuh dekat lain-lain. Okay, so sebab tu they are in the process of improving the pole 27. Saya lupa, seriously saya lupa nama yang akan dipakai. Tapi something related, the same almost the same format, yet it is more element. Dia dah tambah sampai 90 plus elements and they will start use the form starting from 1st of January 2023. So kita ada lagi beberapa bulan nak murnikan the document and we will go to Sabah somewhere end of this year to murnikan lah dokumen tu. Okay, data key in including the geographical data and exposure data. Geographical data, for example, kawasan tu berbukit ke tak, jalan dia macam mana, rural ke urban, what is the category, the road facility, is it R1, R2, R5 or R6, and also the exposure data, maksudnya keadaan hujan ke, apa lagi, keadaan persekitaran, driver tu dah lama ke memandu, lesen dia berapa lama, etc. Okay, so once they get the data, they key into the system, computerization at the step 2. They will code the location and give special code to the location. Okay, and it will install in the map 5. Map ni nama dia saya dah lupa kejap. Map ni adalah micro apa saya lupa lah nama map ni. Sekejap.
banyak makan semut agaknya. Ni. Microcomputer Accident Analysis Package. Okay. Microcomputer Accident Analysis Package, MAP. Okay. They will install into the map. They will scan the location based on the map. Ni map pula ni, peta. Okay, daripada geographical data and key in into the map. Okay, masuk dalam map. Then they will identify and prioritization in the step 3 based on the accident map analysis, based on the link node cell, kilometer post. Ini adalah 4 perkara yang berbeza. Pakai link, pakai node, pakai cell ataupun pakai kilometer post. So to identify the location. Okay, nak bagi tahu, okay, inilah tempat dia. Then they will do the cross tabulation in order to do the diagnosis. Where is the location? Is it a black spot area or is it a accident prone area? Then they will do a analysis and study. Then they will look into the road user involved in the road traffic accident. So basically, the first 4 step is on the macro stage. Maksudnya dia tengok secara overall. Then when they come up with the countermeasure, step number 5, they will go into detail into the location. For example, they will come up with the black spot treatment. How they want to treat the location. Kalau jalan tu sempit, mungkin dia boleh besarkan. Kalau jalan tu gelap, mungkin dia boleh pasang lampu. Dan safety intervention as well. Contoh macam, mungkin dia boleh letak guardrail ke, ataupun letak warning sign ke, whatever. And the lastly is evaluation. Okay, how about the number of accident after the implementation of the countermeasure? Okay, before and after study, and maybe they will produce the intervention model as well. Okay, basically ini adalah procedure bila kemalangan berlaku. Okay, all accident occur should be reported to the police within 24 hours. Okay, dalam tempoh 24 jam. Kalau terlibat dengan kemalangan, kena report dengan polis dalam tempoh 24 jam. Katalah ada kemalangan between one motorcycle and one car. Dua-dua pihak perlu membuat laporan polis. Okay, kena buat laporan polis and they will come out with one form. Nombor reference sama tapi 2 report. Okay, report yang pertama daripada motorcyclist, report yang kedua daripada car driver, tetapi data akan di-key in dalam satu case pole 27. Kalau buka accident reported by motorcyclist and the car ni, dia punya reference number dia sama, tapi 2 report yang berbeza. Okay, so every single accident will produce one pole report. Okay, so why the accident or crash data collection is important? Because as listed here, we want to get information and understand what may have been cause or causes of the accident. Sebab kita, kalau kita tengok road safety approach nanti chapter 5 kot. It is unethical if human die on the road. Sebab supposedly as an engineer, we should design and construct the road that safe for the road user. Tapi bila ada kematian disebabkan jalan, disebabkan road alignment for example, it is very unethical. Macam mana kita buat jalan boleh menyebabkan kemalangan? Kenapa kita buat jalan menyebabkan orang akan senang terbabas, kan? So itu adalah salah engineer lah sebenarnya. Tetapi kalau jalan tu dah okay, then that is the fault of the driver. Okay, driver behavior. So kalau kita tengok report from MyROS, 80% of the cause of the accident is due to the driver. Okay. Then it is useful in reconstructing the crash event. Okay, yang ni normally dia orang untuk crash forensik lah. Dia akan dia akan lakonkan semula kemalangan tu. Apa yang berlaku? Dia akan buat semula trajectory dia, buat modeling, nak tengok how to solve the problem. If it is can prevent, is it the crash is prevented or not? Okay, then to determine the trend, nak tahulah, and also evaluate statistical how to the element of the overall transportation are performing. So that is why the crash or accident data is very important. Even WHO pun diorang mengumpulkan data kemalangan di setiap negara. Okay, World Health Organization. Okay, in this slide is actually the same thing that I explained to you in this slide. Okay,
Apa yang saya cerita dekat sini adalah ni explanation dia. Saya dah cakap kena report within 24 hours. Kan akan isi borang pool 27. Okay, you can read on your own lah. Ni cerita dia panjang ni. Tapi cerita yang saya dah summarize as yang tadilah. Okay, collection and compilation of accident data in Malaysia. This is how the flow of the report or flow of the information once the accident occur. Okay, dia lebih fokus sikit. Contoh kalau kemalangan berlaku, apa berlaku, polis akan datang. Siapa polis ni? Dia ada investigation officer, IO. Kita panggil IO. Okay, investigation officer. So, this investigation officer will make a police report for you. I mean, dia akan menulis. Okay, dia yang akan type, tapi awak memberi maklumat. Okay, witness will give information. Okay, tapi kan, as my experience, witness punya laporan tak direkodkan. Witness sekadar dia membantu je lah. Tapi the main report is victims. Okay, yang melanggar dan dilanggar. Okay, katalah kemalangan berlaku dekat depan Jekyll Shah Alam. Okay, IO akan datang. IO will investigate the crash. Okay, lepas tu IO akan report dekat balai dia. Katalah dia balai section 7. Okay, dia report kat balai section 7. Dia akan isi borang pool 27. And the report must be made within 24 hours. Okay, once that officer, that IO dah isi report, then the report will go to the police district office. Okay, dia dekat section 7, nanti dia pergi ke Shah Alam lah. Kalau Shah Alam ni semua dah under Shah Alam, pergi Shah Alam. From the Shah Alam, okay, dia akan check lah dulu pool 27 form semua. Then dia akan directly masuk ke Bukit Aman HQ. Di sekarang Bukit Aman, dulu dia pakai sistem call CAR, C-A-R-S. Sekarang dia ada satu sistem yang baru, integrated system. Dia boleh access all the accident data in Malaysia, including Sabah and Sarawak. So data kemalangan jalan raya dah boleh access daripada Bukit Aman. Kalau dulu zaman saya belajar 2018-19 dulu, nak dapat data saya kena pergi minta di IPD negeri masing-masing. So sekarang semua dah boleh dapat daripada Bukit Aman. Okay, daripada Bukit Aman. Okay, once data dah sampai ke Bukit Aman, dari Bukit Aman lah baru dia buat analisis. So maknanya polis-polis dekat daerah tak buat analisis. Okay, masuk dalam sistem, then data tu akan didistribute kepada contoh GKR, okay, and also Highway Planning Unit. So sebab tu kalau tengok borang pool 27 dia ada banyak muka surat sebab dia nak distribute the copy. Okay, this is how the information flow to the JKR, who will propose the countermeasure and also to fix the road. Same goes to the Highway Planning Unit for future plan, etc. Okay. Collection and compilation of accident data in Malaysia. Yang ni saya dah cerita tadi pasal pool 27 and recorded in the map, microcomputer accident analysis package. Okay, ini semua detail mengenai apa yang akan direkodkan. Contoh route number kat mana, apa lagi, lower section, number of kilometer post on either side of accident. Semua data-data ni akan diambil semasa report dia buat. Kat sini dia kata, this is why copies of pages to entertain. Okay, kalau awak baca ni, saya tak nak bacakan tahu awak baca sendiri. Dia bagi tahu ada few pages tu dia ada banyak carbon copy. Sebab nak distribute lah kepada few agency. Okay. This slide also explain, ni semua ni sebenarnya slide-slide yang explain proses kat sini. Boleh baca sendiri ya, kalau nak baca. Tapi apa yang saya explain tu pun dah cukup sebenarnya. Okay, let us look into the pool 27 form. Okay, kalau kita tengok page number 2. Page 2 of form. Also carbon copies page 3 and 4. Sebab dia nak bagi dekat JKR dengan HPU. Ini contoh data. Saya ambil yang paling simple. Mana contoh? Mana bangsa? Okay, kejap.
Okay, tak apalah. Saya nak cari pun waktu ni susah juga. Okay, so there are several elements here. Dia akan tandakan, contoh hari apa? Kat sini dia tanda hari Selasa. Lepas tu bilangan kenderaan terlibat. Berapa? 2 biji. Bilangan kenderaan rosak, 2 biji. Bilangan pemandu mati tak ada. Bilangan pemandu cedera ada 2 orang. Bilangan penumpang mati tak ada. Bilangan penumpang cedera 2 orang. So maksudnya dia ada 4 yang terlibat dengan kemalangan. Dan kecederaan apa? Ringan. So diorang, the IO will fill in this Pole 27 form. Sampailah they will sketch the accident. Okay, sketch ni penting kalau nak bawa ke mahkamah lah. Kalau need further investigation, then dia akan bawa ke mahkamah lah data ni. Okay, data ni sangat banyak. Ni contoh bangsa. Ni saya nak bagi tahu bangsa ni. Bangsa dia ada lain-lain. So dia kena pecah. Sekarang ni yang form yang baru dia ada lagi banyak. Banyak ni yang especially lain-lain ni semua ni dia akan tambahkan lagi elemen. Okay. Okay, that is form Pole 27. Okay, ada soalan tak so far sampai sini? Ada nak tanya? Boleh ke semua? Ni teori je lah. Soalan lagi, madam. Alright. Good. Okay, kita continue. Okay, this is just example collected data. Okay, kat mana location, severity, path trajectory, ni semua data yang di-collect lah. Boleh tengok je lah Pole 27 tu. Okay, this is the computerization and processing accident. Ini step yang mana tau? Step nombor 2 tadi. Cerita punya panjang. Kan? Step nombor 2, computerization. Tadi saya dah explain sampai evaluation. So I will not go into detail for that slide. Okay. You can read on your own if you want to. Okay, basically this is the second step, computerization and processing accident record. This is the third step on the identification and prioritization of accident black spot location. Boleh cross check, buka balik yang saya dah cerita tadi. Okay. Accident black spot prioritization, step 4. Double check kita double check. Step 4 tadi saya dah cerita. This one. Step 3. Identification and prioritization. Lepas tu ada diagnosis. Ini step 3 Step 3. Okay, kita tengok sikit lah step 3 ni. Accident black spot prioritization. Dia kalau yang ni contoh, awak nampak bulatan-bulatan ni kan, yang besar-besar ni. Bulatan besar ni maksudnya accident banyak berlaku di situ. Okay, yang kecil-kecil ni accident kurang. Okay, this is how to read the map. Yang ni pun sama, yang ni when they use the grid. Maksudnya dekat map dia ada grid, kita boleh nampak. Then we can read, okay, grid mana yang banyak kemalangan berlaku. Contoh yang dekat sini. Okay, then this is one of the example for using coordinate, X and Y coordinate. Baca dekat grid, okay, baca dekat grid, dan dia letak coordinate, dan dia letak accident frequency dia berapa. So the accident frequency is based on the rank lah. Lagi tinggi, lagi banyak jumlah kemalangan, dan it will rank number 1. Okay, ini contoh dah sangat lama sebab kita tak dapat detail data yang macam ni. So this one for 1991 till 1993. Ini contoh sahaja for the grid. Yang ni if they use the link node cell. Okay, link node cell, ni yang bulat-bulat ni lah. This one if they use the node. Contoh ni contoh 225, node 225, jalan junction name Yang Tuan Syekh Ahmad, ada 88 kemalangan and it is rank number 1. So kalau kita patah balik 225 di mana? Di sini. Ni 225. Okay, dia note kan dia dekat intersection tu. Nampak tak? Dia note semua intersection. Ni kan intersection. Dia note kan all the intersection. Okay, intersection ni. So 225 di sini. Jalan Yang Tuan, jalan ni Syekh Ahmad dengan Yang Tuan. Okay, yang dekat this intersection 225 is rank number 1 with the 88 accident. Okay, kita tengok satu contoh kalau jumpalah 313. 313 Jalan Sabah Dr. Lingki. 313 mana?
Ada tak dalam rajah? Okay, tak nampak, tak ada. Kita tengok 215. Sebab map ni contoh je. 215. Ni. 215. Ini jalan Fong Yi ke apa ni? Datuk Fong Yi dengan ni jalan apa Kalau kat sini dia kata Li Fong Yi dengan Datuk Bandar Tunggal. Okay. Jalan Datuk Bandar Tunggal dengan Li Fong Yi, they rank number 4 with the 55 accident number. So this is how they rank the location based on the accident number to prioritize yang mana perlu improve segera. Okay, ini contoh yang menggunakan link. This is example using cell. Sama je. Maksudnya dia akan rank juga. Kalau pakai cell pun dia akan rank. Kalau pakai link pun dia akan rank. Okay. Dan yang ni kalau pakai ranking point. Macam mana ada ranking pula ni kan? Macam mana ada cell lah, ada link lah. Yang ni semua ni adalah di sini. Ranking of black spot could either be carried out using map, node, link, cell, accident point, accident cause, kilometer post analysis. So this is how we analyze, prioritize the black spot area. Okay, ini accident map. This is grid. This is coordinate. This is node. This is node. Link, cell. Yang ni ranking, accident ranking. So how to do the accident ranking? They give point for each types of severity. Contoh, kalau fatal, dia akan bagi point. Serious, dia akan bagi point. Slight and damage. Total, contoh ni 85. Accident point. Setiap jenis kecederaan ada point yang berbeza. Point dia mana Kejap. Kalau fatal, dia akan bagi 6 point. Kalau hospitalized, 3 point. Yang ni selalu severe injury lah. Minor injury, 0.8 point and damage only 0.2 point. So, kalau nak buat calculation, nanti contoh jalan yang tuan ni, 225 ni, 2 darab 6. 1 darab berapa entah, siapa tak ingat tadi. So, ni semua kena darab. So, dia come out dengan accident point dan dia akan rankkan. So, that is how we use to prioritize the location. Okay. Yang ni based on cost. Ni cost pula. Tadi ni pakai point untuk accident severity, pakai cost. Konsep yang sama, but the difference is setiap kecederaan ni kita darabkan dengan jumlah cost dia. Saya tengok patah balik belakang, dia ada tak tulis setiap cost kemalangan. Okay. Dia kata kalau fatal kena multiply by 145,000. Serious or slight injury multiply by 14,500. Kalau accident damage only 1,450. So that is how they categorize. Dia darabkan dengan that value. Okay. Mana tadi? Ni. So they come out dengan cost. Then they can rank. So that is how we prioritize ya. Okay, ini contoh kilometer post analysis. Yang ni saya tak berapa prefer. Tapi kalau untuk highway, senanglah sikit, expressway. Senang nak baca. Contoh, kilometer 1 ke kilometer 1.2 ada 3 kemalangan. Kilometer 1.9 ke kilometer 2.1 ada 20 kemalangan. So, ini pakai kilometer post lah. Kalau dekat jalan-jalan dalam, selalu tak ada. Okay, untuk expressway, highway ni, normally ada lah. So, kalau tengok kat sini, kalau simbol dia macam ni, ini maksudnya fatal. Kalau simbol dia X saja, ini injury or damage. Memang jenuh jugalah kalau nak baca kan. So kat sini tengok yang nombor 1, kilometer 1 ke kilometer 1.2, there are 3 damage or injury accident. If we look into kilometer 9.4 to 9.6, there is 1 fatal accident. Okay. This is how to use the kilometer post analysis. Okay, intervention for black spot treatment. Dia ada depends. Okay, either intervention by frequency, nak tahu berapa jumlah kemalangan. Intervention by point, kita kira point dia. Intervention by cost. Okay. Yang ni boleh baca lah. Contoh intervention by frequency, 5 accident per spot of 50 meter radius. Intervention by point, top 200 worst point in the list.
So yang point paling tinggi kita akan prioritize. Okay. Yang ni kita tengok detail diagnosis and implementation of countermeasure pula. Ini satu contoh at Taman Chonglong. It has been reported, ini report lama it has been reported at intersection to Taman Chonglong ni, dia ada banyak kemalangan. Kemalangan apa? 8 total accident, which one of it is fatal, one is minor, and 6 damage only. Okay, ada 8 kan? 8. So out of these 8, 5 adalah due to the rear end, langgar belakang. So kalau langgar belakang ni normally kalau saya tanya awak, kalau langgar belakang ni selalu berlaku dekat mana? Langgar belakang selalunya berlaku kat mana? Anyone? Traffic light. Okay, selalunya kalau langgar belakang ni berlaku dekat traffic light. Ini early investigation Sebab apa? Sebab orang depan dah berhenti, lampu kuning, orang depan berhenti, orang belakang tengah nak memecut. So normally berlaku kat traffic light. Tapi kita tak tahu lagi intersection ni macam mana. Swipe ada satu, right opposing satu, head on collision satu. Okay, out of the 88 ni, 4 waktu siang, 3 waktu malam, 1 waktu senja lah. Okay, accident involving motorcycle, motorcycle ada 1 je. So out of the 8 ni, only 1 je melibatkan motosikal. The rest probably passenger car. Okay. Okay, ini early info. Okay, apa yang kena buat yang pertama, we have to sketch the collision diagram. So how to sketch the collision diagram? Go to the site, tengok layout macam mana, lukis. Lepas tu investigate the types of accident, where is the location of accident, dan kena lukis. So ini contohnya collision diagram. Okay, this is how the intersection looks like. So yang ni lah kot, Taman Chonglong ni kan. Kalau tengok ni, kita tengok yang ni ini langgar belakang ni. 1, 2. Ini nampak langgar belakang. Yang ni pun langgar belakang. 1, 2. Yang ni pun langgar belakang. Anak panah yang macam ni, ini langgar belakang. Swipe anak panah yang macam ni, dan dia macam tu. Ni contoh swipe. Lagi yang ni head on. Head on kat sini nampaknya ada kecederaan. Okay, bila dia bulat ni maksudnya ada kecederaan. Tapi tiada kematian. Kematian di sini. Yang dia bulatkan lepas tu dihitamkan. That is fatal. Yang ni fatal accident. So we can know here, fatal accident kat sini adalah head on. Yang ni 90 degree, betul tak? Ada 90 degree. Ada head on, ada right opposing. Right opposing, head on. Head on, right opposing. Yang ni kot right opposing. Ini head on ni, langgar depan dengan depan. Satu macam ni, satu macam ni. Bertembung depan, mati. Okay. So, this is the first thing that you have to do. Sketch the layout. Sketch the types of accident. Kat mana lokasi dia. Tapi kalau tengok sini, dia tidaklah berlaku keseluruhannya di Sempang. Kalau tengok Sempang ni unsignalized. Sebenarnya ada stop line. Kematian di hujung sini. Yang lain ni kat sini ni. Maksudnya dia kat corner. So maybe because of the road alignment. Tak apa, kita teruskan. Okay, this is the legend. Okay, jenis-jenis pelanggaran. Kalau head on macam ni yang macam saya cerita lah. Rear end macam tu. Yang ni side swipe. Kalau mati, dia akan bulatkan dan gelapkan. Kalau injury serious, dia akan half colour. Injury minor, kosong. Dia akan buat bulat, tak ada apa-apa. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, motorcycle MS dia tulis. So yang melibatkan motor, yang ni. Only one MS dekat Sempang. Yang ni cedera ringan. Okay. Once you sketch, then do the site study. Take picture. Okay, inilah contoh-contohnya gambar-gambar dekat kawasan kemalangan. Okay, then you do diagnosis. Okay, diagnosis dia apa? Dah buat study kan? Contoh, dia come up with all this. Dia kata, high traffic volumes, inadequate safe gap. Sebab itulah boleh berlaku kemalangan. Improper right turn protection lane, inadequate deceleration lane and channelization, intersection at bend. Sebab apa? Ni, ini bend tau, ini curve. Tapi dekat curve ni ada intersection, which
the sight distance is very limited. So it is very dangerous to have intersection at curve, melainkan kena clearkan kawasan-kawasan sekitar ni supaya orang nampak. Dari jauh orang nampak. Okay. So they come up with this diagnosis. Dia kata okay, ni masalah dia. Dan macam mana nak fix? So they come up with the solution. Contoh, provide adequate deceleration lane and channelization. Dia come up dengan countermeasure. Lepas tu dia buat treatment lah. So they come up dengan solution yang macam ni. Kena buat channelization. Ni channelization. Kena buat cat eye kat sini. Dia kata letak cat eye. Letak refugee, pedestrian refugee, etc. So dia come out dengan treatment. Dia kata okay, nak improve kawasan ni kena buat macam ni. So yang ni yang before after. Before contoh tak ada channelization, sekarang dah ada channelization. Sebelum ni kat sini tak ada divisional island, sekarang dah letak divisional island. Okay, ni contoh-contoh tempat lain pula lah, before and after the treatment. Okay, last but not least, do evaluation of the countermeasure effectiveness. So there are several methods can do. Okay, contoh buat cumulative plot technique, boleh buat chi-square before and after, compare the effectiveness of the countermeasure before and after the installation of contoh tadi channelization, kan. Sampai situ. Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? So far okay? Okay, madam. So far okay, madam. Right, good. So now, we move to subtopic 4.4. Ini last subtopic ke? Ada satu Rasa last kot. Okay, last subtopic on the road safety audit. I don't have plan to go every single slide for this road safety audit because you already did in your laboratory work and even for your practical test dah buat. Kita tengok sikit lah definition. Road safety audit is formal examination of the planning, design and construction of road project and of the characteristic and operation of an existing road by independent and qualified examiner. Qualified examiner dia kena ada professional engineer, dia kena IR. Okay, to be part of the team yang buat the main officer tu kena ada IR. Kalau tak ada IR, jurutera biasa, dia akan jadi assistant sahaja. Dia tak boleh jadi auditor. Dia jadi assistant auditor. They will go to the site and investigate in order to identify any potential unsafe features or operational arrangement that may adversely affect the safety of any road user. So, dia ada proses yang panjang from the beginning, from the planning till post construction. Maksudnya on the existing road. So the one that you did in your laboratory work is on existing road, which is stage 5. Okay, dia stage 5. Road safety audit, stage 5. So we try to identify any unsafe features on the road. Then we want to come up with the solution. Sebab kita tak nak sebab contoh ada hazard yang kita tak fix menyebabkan kemalangan. Okay, this is example of the safe road attributes. Contoh, ada appropriate street lighting. Apa lagi? Access control consistent with the function of the road in the overall road network. Access control, katalah expressway, takkanlah banyak sangat access control, kan? Buat expressway tapi kemang banyak entrance dia. So dia kena appropriate lah with the consistent with the function. Okay, apa lagi? As listed lah banyak ni. General attribute of road safe. Okay, so the objective of the road safety audit, there are 4. First, to identify potential safety hazard. Second, to the identification of hazardous features of an existing road. Because we want to remove it, we want to treat it before it become accident prone location. Ensure safety requirement of all road user are explicitly considered in the planning, design, construction and operation. And lastly, reduce overall true life cost of the road project to the community. Sebab rakyat yang akan pakai kan, community yang akan pakai jalan tu.
Okay, this is the guideline. It was published in 1997. So kalau awak tengok jalan-jalan yang dah lama, dia tak ada tau data road safety audit ni. Sebab road safety audit ni dulu tak wajib, sekarang baru wajib. Wajib pun dalam 2000-an baru dia wajib untuk jalan. Okay. These are the steps or procedure for the road safety audit, which it has 7 steps, which the first step, preparing audit brief, appointing the auditor, appointing the independent assessor. Okay, that is responsible of the client, designer and construction manager. Okay, I am currently active with this auditi, road safety audit. Saya tengah buat road safety audit dekat UiTM Puncak Alam. Kenapa buat kat situ? Sebab saya tak ada professional engineer lagi. Tapi sebab untuk kegunaan dalaman, maksudnya untuk kegunaan UiTM. So masih okay lagi kalau kita tak ada professional engineer untuk do the investigation. Okay, so saya and my team dari Mitrans, kita pergi ke UiTM Puncak Alam and do the investigation on the road safety kat sana. Sebab apa? Sebab ada beberapa dah kemalangan dan antaranya adalah kemalangan maut. Kemalangan maut ada berapa kes saya tak ingat. At least satu daripadanya adalah melibatkan P-hailing rider, penghantar makanan. Okay, so kita tengok dia punya layout tu, jalan, siapa yang biasa ke UiTM Puncak Alam, jalan dia agak narrow dan a bit challenging for us sebenarnya bila kita dapat report kemalangan berlaku pada waktu senja. Bila kemalangan berlaku pada waktu senja ni, dia ada melibatkan mystic things lah. So yang tu a bit challenging for us nak describe, sebab benda tu bukannya, bila benda-benda mistik ni dia bukan fakta yang boleh dibawa ke mahkamah lah, macam tu contoh. So based on the interview, dia ada dekat, siapa pernah masuk UiTM Puncak Alam? Pernah masuk tak? Ke tak pernah? Tak pernah? Tak pernah. Pernah. Kalau awak masuk UiTM Puncak Alam, dia macam kawasan hutan. Tapi sekarang ni dah maju lah. Okay. Dia sebenarnya hutan berbukit. So kawasan tu, lebar jalan dia agak kecil. So dia ada banyak roundabout. Dia ada bulatan ilmu, bulatan keris, bulatan labu sayung, bulatan apa lagi saya tak ingat. So saya memang pergi ke setiap bulatan yang ada. Okay, ada satu bulatan ni nama dia bulatan keris. Adalah bulatan keris, dia ada keris kat situ kan. So bila interview, dia cakap kemalangan selalu berlaku kat sini. Lepas tu bila saya tengok layout dia, macam tak adalah any significant, macam yang nampak obvious problem. Saya tak nampak sangat tau problem dekat situ. Dan saya tanya, kenapa kemalangan berlaku kat sini? Sebab bila saya tengok, yang mungkinlah faktor dia adalah dekat keluar je roundabout tu, dia terus ada bus stop. Dan pedestrian crossing just next to the roundabout. Mungkin itu je faktor yang saya nampak lah. Yang lain tu saya tak nampak sangat. Dan dia kata kemalangan berlaku waktu maghrib. Pelajar selalu nampak ada kambing hitam kat situ. Kadang-kadang pelajar nampak ada jelmaan kat situ. So macam mana saya nak masuk dalam report? So that is very challenging. Sebab kita tak boleh buktikan dengan sains benda tu. Kita tak boleh nak buktikan dengan roundabout ni, lebar jalan ni tak cukup, tak boleh. So memang kritikal jugalah. So mungkin to improve, kita boleh provide street lighting kan, terangkan kawasan situ, or maybe install CCTV. Itu kita punya cadangan lah, boleh bagi cadangan macam tu. Saya pun tak tahulah bila kawasan yang memang kawasan yang hutan sikit kan, so dia berkongsi dengan macam-macam kan. Tapi memang ada design failure kat situ. Kan kita belajar pasal super elevation. Ingat tak super elevation? Yang kita naikkan sikit, dia ada E. Kita naikkan sikit sebab kita nak counteract the centrifugal force. Ingat tak? Chapter 3. So, kalau dalam bulatan, katalah roundabout, centrifugal force bertindak dari tengah menolak ke tepi. So, sepatutnya jalan, cross section dia, yang luar akan lebih tinggi daripada yang dalam. Yang luar lebih tinggi daripada yang dalam. Betul tak? Logik tak? Sebab dia nak counteract dengan force tu. Kan?
Apa yang berlaku dekat one of the roundabout, yang ni memang saya tengok, ya Allah, siapa engineer ni? Harap-haraplah bukan keluaran UiTM. Apa yang berlaku, one of the roundabout dekat main entrance, siapa yang duduk area Puncak Alam ataupun nak buat servis dekat Puncak Alam boleh pergi. Dekat depan hospital, kalau tak silap saya nama bulatan dia bulatan ilmu. Kalau dari pintu, sekarang dia kata pintu belakang. Pintu belakang, okay, pintu main entrance dia. Kat sini pejabat facility, kat sini hospital UiTM. Okay, hospital UiTM. Okay, roundabout ni, dia terbalik. Dia punya super elevation terbalik. Saya tak tahu siapa yang design. Dia tinggi di dalam, rendah di luar. So memang bila bawa tu, dia dapat double force lah. Kalau laju tu memang terbalik lah. Tapi dia tak obvious sangat. Tapi kalau pergi tengok memang nampak dia terbalik. So untuk yang dah design macam ni, kita cakap takkan kita nak reconstruct kan the roundabout. Macam, dan wujud juga roundabout tu agak besar. Tapi to reconstruct the roundabout tu memang sangat tak logik lah. Cuma apa yang kita boleh buat, boleh bagi warning sign to slowing down, beri laluan, macam tu je lah. So sebab tu lah knowledge of road alignment ni, geometry is very important. Sebab later, especially those yang akan kerja dengan consultant, you will provide drawing. So drawing tu, dia sebabnya road safety audit dah tengok dah, kena tengok on the safety wise, dekat selamat ke tak. Okay, so tinggalkan cerita UiTM Puncak Alam. Sekarang saya dekat stage untuk siapkan report lah untuk that road safety audit. Okay, so the process dia semua ni until decide the action required on the audio finding. Okay, ni semua boleh baca lah ni, apa kena buat. Okay, kalau kita teruskan, ini yang saya cakap pasal stage of the road safety audit. It has 5 stages, which the first stage is on the feasibility and planning stage. Recall chapter 1, saya ada cerita pasal feasibility study. So waktu ni kita tak buat lagi, kita masih on the drawing, tengok drawing. Masih lagi peringkat awal. Kat situ dah kita buat road safety audit. Second step is during the draft preliminary design stage. Third stage, during detail design stage. So normally at this stage is very critical. Sepatutnya waktu ni lah engineer dah nampak dah possible problem, potential problems if the design proceed. Kan, waktu ni lah nak kena fix kan. Lepas tu sebab dia dah nak construct, waktu construction pun ada road safety audit, nak ensure safety of the road user, and last one post opening stage on the existing road. Ini yang awak buat waktu lab. Okay, stage 1 boleh baca boleh baca. Ini adalah checklist for the stage 1. Contoh drawing for the stage 1. Nak tengok selamat ke tidak kawasan yang kita buat ni, sesuai ke tidak nak buat jalan. Okay, ni contoh je lah gambar kawasan sekolah. Nampak bahaya ni, kalau tengok ni nampak bahaya, need improvement. Bila pejalan kaki melintas begitu sahaja. Okay, yang saya seronok kalau pergi kawasan sekolah ni, kawasan masih ada sekolah. Kalau keluar petang-petang kan, budak-budak kecil-kecil je sekolah rendah ni, dia boleh lintas ikut suka hati dia je. Dah lintas tu, okay tak apalah, kita faham lah, kita bagi laluan dia. Dia boleh tahan pula kereta kita. Dia tahan ya, the power of hand tu. Dia tahan tu pun Allah lah, sebab cute je. Tapi macam sebenarnya in terms of safety wise, agak bahaya. Kena ada orang bantu untuk pelajar-pelajar ni, murid-murid ni lintas jalan lah. Dah banyak dah kes sebenarnya bila pelajar sekolah kena langgar. Even last year ada kes yang van sekolah terlanggar anak murid tu. Ni stage 2. Saya tak pergi detail kalau nak baca boleh baca on the drawing. So try to fix, cuba tengok ada apa-apa masalah ke on the drawing. Ni contohnya. Okay, waktu ni lah kita nak fix the drawing. Contoh yang ni incorrect exit layout. Okay, kita tambah channelization. Okay, kita tambah taper length kat sini untuk assist the driver to make a left turn. Stage 3, yang ni dah lebih detail lah. Kat mana kita nak letak signboard, kat mana kita nak macam contoh dalam gambar ni, limited side distance ni. Ini when the S smaller than L ni, kita tak nampak depan tu. So
bahayalah untuk pemandu. So kena ada warning sign, atau kalau boleh improve layout, we can improve the layout. Okay. RAM yang sangat tinggi. Stage 4 during the opening stage. Selalu kalau awak tengok waktu construction, ada banyak ni water barrier ni. Sebenarnya lepas tu ada banyak signboard. Ini semua ni kena buat road safety audit. Cukup tak signboard distance dia semua tu, kena buat road safety audit. Okay. Buat inspection, tengok apa guardrail. Sebab guardrail ni pun antara benda yang bahaya. Sebab guardrail, yes, it helps to guide the driver. Tapi kalau lah kemalangan, bila dia hit the guardrail, dia punya material tu tajam. Sebab tu sekarang dekat area Sepang kot. Sepang ke Subang, saya ingat S je. Dia dah tukar kepada roller barrier. Roller barrier maksudnya dia letak tayar. Dia letak tayar so that it can absorb the force of the vehicle, impact of the vehicles or accident, then dia akan back to the road semula lah. And the last one is on the existing road. Ini adalah checklist yang awak tengok, awak refer masa buat road safety audit dalam lab work. Okay, kan kita tengok semua elemen street lighting lah, pavement marking, etc. Okay, ni contoh-contoh gambar je lah. Tak ada apa. Okay, ada nak tanya? Habis dah. You have question on the chapter 4? Okay. Do you have question? Semua okay ke? Laju sangat ke? Dia banyak teks tau. Bila teks tu, saya rasa no point saya baca sebab saya dah ceritakan in summary. So, if you want to know detail, then boleh buka lah. Ada nak tanya apa-apa tak? Sebelum kita end our lecture. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Since kita ada banyak lagi masa, sebab baru pukul 12.09, I am planning to check your attendance. Kejap. Saya nak print out dulu. Kejap sambil-sambil tu please stay on the line. Saya nak print dulu attendance so that nanti senang saya nak print attendance control print. Okay, saya print attendance sekejap. Minggu depan last class kita carry marks, sebab untuk subjek kita carry marks solely daripada lab tau. Daripada report 10 markah, daripada practical test 30 markah. So nanti carry mark boleh minta dekat pensyarah lab. Okay, saya tak ambil carry mark awak, boleh minta directly daripada pensyarah yang ajar lab. Melainkan pensyarah lab awak bagi kat saya lah. Kenapa tak ada? Sekejap enam B 6A pula. Hamka ada tak? Hamka ada tak? Tak ada. Kelas ni? Ada. Ada lah, bagus. Saya ingat awak. Siapa lagi? Firdaus ada 2 orang.
Ada tak Firdaus dua-dua tu? Dan kelas ni ada 2 orang Firdaus. Firdaus Sakri dengan Firdaus siapa? Zafarullah ke apa? Ada ke? Dua-dua ada ke? Tak ada. Okay. So now we have 23. Kejap ya. Sebab saya macam pelik sikit. Kelas ni attendance sepatutnya 40 lebih. Dah berapa minggu dah saya perasan. Attendance tak berapa memberansangkan. Memang ada yang share device, tapi ada yang tak berapa, yang tak nampak batang hidung. Sebab kadang-kadang bila saya terlupa nak record, memang akan hilang terus lah. I think for this week, that's all. We will continue next week. Yang tu pun satu chapter je. Final chapter akan ada satu soalan. Chapter 4 ni akan ada 2 soalan ya. So kena bacalah sikit. Saya pun tak ingat dah bahagian mana yang keluar. Okay. So next week kita akan habiskan dan kita akan wrap up lah kelas. So bagi tahu kat kawan-kawan ni suruh datang kelas. Okay. So saya rasa tu je untuk hari ni. Thank you very much for coming. Thank you for your commitment. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya, Madam. Hari Raya. Thank you, Madam. Welcome. Saya Raya KL. Thank you, Madam. Siapa orang KL, Roger lah. Welcome.